Over here, if you please. Let me get that. I'll go and open the chest. We've a choice of where to go, but how to know the path best travelled? Fretting will get us nowhere. Let us... pick a path and see where it takes us. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. We must not let down our guard. Let us try for the same result with our next attack. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Well worth the effort of breaking it.
Pray, follow me. Are you coming, Master? Our path is here. I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. The Arisen decides our path. We have but to follow. Fancy a gander? I find. Hail, friend! Many thanks for aiding Ocado. 'Twas a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. 'Twas a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. There's a ladder here. Ah, excellent find. What did he say his name was again? Ah, Humphrey. The lad's in Vermouth now. He's eager. I'll give him that. Expedition, sword drills. Say the word and he'll join in at a moment's notice. Say, you look experienced. No hay ninguno que te siga. I'm sure he'll be glad of a bit of guidance. I've no time for you now. Leave me be. Cambiaste la tuya a Fighter. All's well, I trust. Voy a tener que... ¿Por qué no la cambiaste a Archer? I'd hasten home, were this not my duty. Es que yo recluté a alguien level 10 que es con chill. Beg pardon, sir, but I'm on duty at present. A treasure. Here in Vermont, pawns are revered as servants of the Arisen, but not so here in Batal. There. My other half earns the coin, I tend to the home. By your leave, Arisen. Hail, Arisen. Pray, ask aught you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Very well. May fortune speed you on your way, Arisen. Still, I can hardly believe it. A griffin of all things here. Add to that the recent dragon sighting. 'Tis said that the arrival of the Sovereign portends an age of peace, yet only trouble has followed. What does it all mean? I had thought being in the Border Watch would make for easy work, but the wind's beginning to blow in a fell direction.
Aye. Is there aught you require, sir? Are you looking to speak with Severin? Good luck. He brooks no chatter with us during training, and makes for home the second our drills are done. I'm not quite sure where his house is, though I've gathered 'tisn't near here. Doubt he'd tell me, even if I asked. I'm a tad preoccupied just now, if you can't tell. So uno puede cocinar. My only object is to live to a ripe old age. 'Tis you. I owe you my life, sir. I truly cannot thank you enough. That looks promising. Pero ¿cómo? Any ideas as to how we might reach it? En el campo estoy, cabrón. ¿Que la fogata o algo? Pero aquí hay 2 ollas y ninguna me dice nada. Óyete. Ah. Pues y la carne se pudre, porque me estás diciendo que se pudre. Pues déjame ver si la puedo mezclar a ver qué pasa. Item. Ok. Vamos a ver si mezclo. ¿Y cómo tú sabes que está podrida? Porque tengo un pescado hace jato. No, mano. Yo tengo carne y no te deja combine. Pero yo creo que este está cocinado, yo creo. Pero este pescado no está cocinado. No sé. Pero no me deja combine. Maybe si se las de este tipo a guardar no se dañan. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime.
Always a pleasure. ¿Qué? ¿Cuál? Abajo de donde tú estás. Que hay algo ahí para coger. Pues, pues una mina. Yo ahorita me pegué al agua y la tipa cogió un pescado. I don't know. Yeah. So, yeah, se pudre me vi lo de que se pudren las frutas. So, yo tenía una manzana que se está pudriendo. You have my support. ¿Qué tú estás peleando? ¿Y qué tú dijiste de volver para acá arriba? Porque yo volví para acá arriba y los soldados ni están y es de noche. Y el pájaro está ahí. Tú dijiste del Griffin, de Viral. Tú dices porque ellos dijeron, no es que tuviera a ti te dieron algo. Sí, ya el mío tiene mosquitos y todo, pero que él lo dijo que era como una cueva. Macho está mascando con el juego.
You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. Pues está cabrón, en verdad que... Yo no sé si las cosas se pudrían en el otro. ¿Se pudrían? No sé. Yo me atreví a subir para acá gira de noche y yo no veo 3 carajos. ¿Qué tú dices? ¿Combina el qué con la manzana? La bebida. Very well. I shall await further orders. ¿Haces qué tú dices? Fruit roll-up. I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Me dale redraw ahí. La manzana. La carne no me deja, cabrón. Always a pleasure. ¿Cómo carajo tú rompes la carne con carne? Es que yo cojo una carne y no me dice combine. Y yo no sé si está cocina porque yo la cogí de aquí. No fue de algo que yo maté. Pero a la misma vez este pescado me dice lo mismo. Y no me deja combinar. ¿Cómo te digo? No me deja combinar. A mí no me está dando combinar manzana con manzana. Bueno, yo tengo una manzana Repent y una nueva. Y tengo raspberry y tengo grapes, pero no. Bueno, está amarilla, pero tengo una nueva y después que se ponga, cuando esta se ponga amarilla, la otra se pudre. Entonces la uva no me deja ni combinarla con uva ni con... I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change... Carlos dice que encontró el amor de su vida. Pero yo estoy depositing o yo estoy redrawing. Your vocation, come see me anytime. Do come again. Then I shall remain by your side. I've beds to spare if you're looking for lodgings. And if you'd like to change your boat.
La habilidad del de curar, él la tiene ahí, pero no se tiene ninguna de estas. Él cura porque él cura. Parece que no. Fire Sick, Condense, Magic. Me parece que ya no. Yo no le he visto usar ese fuego, pero para adelante. Come see me anytime. Yo ahorita vi un conejo, pero cuando me salí de conversación ya no estaba. Do come again. I know of nothing that demands your immediate notice. Ahí tengo un libro, pero ese libro, ¿de qué será? Yo no creo que él tenía ese libro antes en mi de esto. Uno verde ahí. Emergent Vitality. Dice, cast a spell, being read, usable even, no sé. Es que voy a dismiss la de Carlos para que me dé la nueva y quiere que le dé un regalo, se lo va a dar un pescado. I hope my magic served you well. May our paths cross again someday. Porque ahora ya no va a ser Ike Maga. Carlos la cambió a Warrior. Vamos a ver. Y ahí está la nueva ella. Cogió un makeover. Mírala ahí. Hail, Arisen. 'Tis plain you've been training diligently in Ella se cambia de ropa, pero sígueme ella. I'm well glad to be traveling by your side again.
to be called to your side, Arisen. Alguien ahí. I've beds to spare if you're looking for lodgings, and if you'd like to change your vocation, come see. Me anytime. Always a pleasure. I'd hasten home, but it's not my duty. Well met. Yo creo que por ahí. Eso es bueno, comprarle jopa para que me lo mandes con jopa nueva. Eso es bueno. Maté mi primer logro, cabrón. Lo mataste. Yo me metí en una cueva en el primero que yo ni podía con el troll y tuve que dejarlo quieto porque en verdad no le bajaba la vida. Me tiró un cat pa' mago. Y te va a encontrar de esos redstones. Y cuando lo arreglas te dan teoría. Que las piedras esas... I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not go down our road. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Pero qué cancel que tú haces. A fine place to harvest some ingredients. Y puedes guardarlo y abrirlo. Déjame traerme esta carne por si acaso. Si no, pues la boto para el carajo. O si no, pues la regalo. Podría. Como tu tipa que con ella te mandó un pescado. Bien largo. I've beds to spare if you're looking for lodgings, and if you'd like to change What? your vocation, come see me anytime. What happened? Do come again. Contate lo que era aquello. Lo que preguntabas, cabrón.
Al que yo, This ladder looks sturdy enough to climb. al que yo llegue y chequeo. Mira aquí algo. Vamos a ver. Me sale eso ahora mismo aquí. ¿Ves? Era algo. Una fruta. This is generally used as a material. Eso puede ser mina. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Eventualmente. O estar ese bugueado. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. Very shady information. Well done, Master! ¿Video de qué? Y la comida es como si fuera para este boss. Me cocine 2 veces y waste of time. ¿Qué tú dices? ¿Que es un waste of time cocinarla? No, que yo lo cociné 2 veces porque no sabía qué era, pero eso es como para darte un buff. Nos jodimos cuando la cocinas, cabrón. Eso parece de verdad. Eso es de verdad, The hell. Chacho. Donde cocina se va gráficas realísticas. Aquí hijo de puta, tirándome piedra. Acá, cabrón. Nah, mi muñeco tiene una assassination cabrona. Ahí le di que y que choca a la de Carlos. Va, nos dimos ahora. Y cogí al tipo en el piso y se le espetó Vamos acá, déjame mandárselo a ustedes. No, pero yo tengo daga. Yo pegué a coger piedra en la cara. Oh shit, un conejo, un conejo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puñeta. ¿Dónde cogió el conejo? Se me fue el conejo. No, míralo ahí. Cabrones, we're here. Pues todo el mundo encima de mí. Y me están ayudando con el conejo, pues no entiendo. Aquí, hijo de puta, ¿para dónde cogió el cabrón? Me volvió a ir. Are we to remain here? Yes, you have. Ahí está, por fin lo cogí.
Como que de pelus. Era un cabrón de estos, tenía una manzana podrida. Síganme huyendo, conejos cabrones. Hasta el conejo puedo coger. Para el carajo, para allá. Ok, vámonos. Ok. Déjame ver si ahora puedo combine 2. Como dice macho. Ok, ya, dry fruit. Yo tenía dry fruit ya, pero no lo había leído. Entonces, esto se puede combinar. No, con esto no, no, no. Pero al final del día, por lo que veo, si lo combinas con esto, ¿qué hace? Un coso de eso, ok. Ok. Tendría que, cuando oscurezca, poner un campamento. ¿El campamento lo pudiste recoger, Carlos? Yeah, but I don't know how many uses it is. ¿No te dice? Lo usé 2 veces para mencionar. A kit that can be used to set up camp at suitable location, efficient, without being way favorite. Pero ellos te venden. Yo vi en la tienda que habían más. Right? ¿Cuánto yo tengo encima de carne? Vamos a cocinar algo aquí. Por acá arriba. Ah, I'll take that. We might find a use for it. ¿Qué es eso para allá? Yeah, that's where I need to go. I've just had a thought. Curious thing. One of my former masters chose to hire only women. I wonder why. Eso se llama exploration. Mira, ahí hay una cueva, pero yo no sé cómo llegar allá arriba. I see a ladder yonder. We can't reach it from here. Yeah. We'll have to get up there and drop it down. Ah, hay una escalera y como carajo uno la va a tumbar. Mira, conseguí un kit de acampar. Pero papi, pero estoy pesado. Tienes que venir acá donde yo estoy. Ahora, aquí hay una escalera. Pero ¿cómo se va a tumbar esa escalera? Con una cueva. Por el agua. Y ahí había un campamento. Pero para mí que es que entras por el otro lado y sales por ahí.
Tiene que ser, cabrón. Puede ser el apago que estoy, no seguro. Maybe. ¿Qué es esto? ¿Esto es una mata? No. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. Ellos hablan de... ¿Dónde está? Ellos hablan del multiverso. Bueno, mándame la foto y ya sabré. You must not let down our guard. Yo tengo una y la otra es la que cocina que vale la pena, te da un buff. Ya, esa es, yo creo. ¿Mandaste el 2 fue? En la que yo estoy es la que tú, lo que yo creo que es la que tú viste. No, el que... Macho mandó una foto fue. Déjame ver el mapa. Ya, esa es. Pero ¿y la entrada? ¿Sabes dónde es? Eso estoy buscando. ¿Pero el campamento se hace en donde sea o es en ciertos sitios? Sí, por lo que veo, encontré otro cabrón bulto y me llevó el diablo. Ahora estoy lento. Voy a tener que... Voy a tener que usar el Fantastic de mula. Déjame... It seems I've collected a few too many things. Perhaps I ought to be more selective in future. ¿Cómo está vestido tu tipo? Tuyo. Fíjate que estoy aquí, yo no sé cuánto aceite yo tengo, cabrón, para la lámpara. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Tu muñeco? So, tú eres un assassin también.
Yo pensé que tú te ibas a hacer healer. ¿Y el pescado cómo lo cocino, cabrón? No, no me sale aquí. Yo tengo pescado encima. ¿Cómo va a ser si no dice que está podrido? Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Agreed. We ought to give ourselves a chance to recover ere we continue on our journey. Rest till morning, rest till nightfall. El campamento se desaparece. Vamos a ver. Yeah. Yo creo que mientras más grande, pues dura más. Maybe si todavía lo tiene. Pero el pescado no me dejó hacer nada con él. No me dejó. Play fish. Dice que me lo puedo consumir. So I don't know. ¿Dónde dice lo de la carne? Los stats de la carne. Ah, Carlos. No, pero los stats. Yo sé que encima de la baja de la vida tengo unos buffs. Oh. Me dio buff en ataque, defensa, vida y un por eso me... Pero soldar, fantástica, aguantar. Fantástico que me aguante todo. No, no, mira, todavía puedo usar este. So. A diablo, dice que él está. Se joden entonces, porque dice que él está pesado. Se lo llevó el diablo. Fantástico. Voy a tener que coger un par de cosas. Entonces. No. ¿Quién es esta? Esa tipa tiene una sortija. No me digas que esa poquita y ponérmela para mí. ¿Ah? No, dice remove. I'll leave it like that. Sorry, yo no voy a bregar con eso que se me daña algo de lo mío. No es ni mía, es level 10 la cabrona. Got time for that shit. Entonces, pues la montaña esa. No sé qué decirte. Pero... Now then, which way?
Let us trust in ourselves and proceed with caution. Ahora me sale como un símbolo en donde está la cueva con la escalera, como un símbolo de quest. Para mí que por ahí es que se mete uno. Pero ¿cómo carajo voy a tumbar eso? No tengo un archer. Necesitar un archer para hacerlo, cabrón. Trey, allow me to open your chest. Espérate. Yo no tengo flechas encima. ¿Tú no tienes tu bow contigo, Carlos? Para mí que tiene que ser eso, cabrón. De que con una flecha lo tumba. Va a tener que dejar esta tipa y cambiarla por un archer. El pueblo ese que me mandaron. ¿Hay otra stone? ¿Para donde te mandan? Más por rest me dieron buff. Por rest en el campfire. Tengo espada, chill y fuerza. Mira, un lechoncito. 2 lechoncitos. Y aquí hay como un beetle en el palo. No sé de qué tú hablas. Yo lo acabo de coger, un beetle de oro. Ajá. Dice a rare beetle that glitters like gold. Consuming it increases the weight ones can carry by the recent main pawn can also receive the same effect. Claro, tú lo cogiste entonces. Que te incrementa el weight. Cabrón, va a estar aquí, te voy a mandar fotos. Va a estar en este palo. En ese palo que voy a estar mirando, en donde hay un lechón ahí tirado. Y en el mapa es aquí.
Martin Resting Place. Que murió alguien aquí. Del cementerio. No me diga. By the water edge, the great lurk is deep water, river, lakes, and sea, and will instantly consume anyone that thinks that the way is into the mist of ¿Me estás diciendo que si alguien se cae en el agua se muere? ¿Para siempre? Porque Carlos se cayó por el agua. Yo estoy looteando. Yo voy a tener que darle wait porque yo estoy looteando y por ahí mismo se fue Carlos para el agua. Me voy a bañar. Me voy a bañar y yo, ok. Llegando al sitio, estoy looteando algo y explicarme qué pasa cuando caen en el agua, like. No sé cómo se resbaló. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. 'Tis an immutable truth of this world. ¿Qué tú dices? No, es universal, yo creo. El 1 es universal, so ¿por qué este va a ser diferente? Yeah. Yeah. No te preocupes, José. ¿Qué carajo pasó aquí? The fuck. Well met. Damn, 5,000 cuesta esa sortija. Jesus Christ, este tipo. Jesus. Let me know what you need. Might have just the thing. Hope to see you again. Yo, papi, tú eres bien carero. That's just as well. Better to be selective than wasteful. Shackled by a foul curse wrong of all men. We've naught to discuss.
That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Yo me trepé encima del dragón, cabrón. Te digo ya mismo que estoy en cinemático. Diablo, me dejó carbón, cabrón. This moment forth, thou art arisen, charge and all. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Thank goodness. How are you feeling? No. This is the second time I've watched over you like this, isn't it? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. 'Twas terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. You hung on and by some miracle survived.
Arisen? I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. I am of the Border Watch. Someone with Arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. We may benefit from pursuing the information. I've nothing to share at present. Doubtful. The way I hear it, about a dozen Arisen have crawled out of the woodwork by the time the fight was over. Not that I care any, by the way. It's all ¿Qué level es la tuya? ¿La cambiaste a maga otra vez, cabrón? ¿Por qué carajo? Tis an honor to see you again, Arisen. Bueno, es que era Wario ahorita, cabrón. An unexpected reunion, but a happy one. Bueno, la suponí ahora, cabrón, a ver la que se me había muerto en el agua. Y el mío es... Attentive and loyal, and prefer to remain by your... El mío es level 5, yo no sé por qué no ha subido más, cabrón. Bueno, yo soy 5 también, cabrón, eso qué carajo. Déjame cambiar a un Archer. Loco, no tenía que cambiar a Archer. Podía... Yo voy a contratarlo un Archer y ya.
No, el Arisen no lo puede hacer, cabrón. Is it here? No, it's not here. ¿Dónde era que estaba la escalera esa? Carlos, supone que lo tienes ahí. Estoy tirando el flecha en la cena. I shall inform you if I learn aught of worth. No sé quién. Dice que you have to get up there and drop it down. Get up there and drop it down. Eso fue lo que dijo el Fantastic. Yo no sé la muñeca que yo contraté, pero se ve como que es de algún sitio. ¿Será la de Mandalorian? I'll serve with redoubled vigor this day. So, si tú quieres trade, dándote regalos. Porque macho se fue. No dijo nada. The time of our parting has come. Thank you for everything, Arisen. Está ahí, macho. Ahora. No, yo no me estoy cambiando. Eso lo hizo Carlos. Ya me cambié para ver si puedo tirar la escalera. I pray my efforts aid your cause. Twill be an honor to serve by your side. Ay, mierda. Esa tipa se veía como que era algo. Mira, Cyborg. Míralo ahí otra vez. Cyborg tiene rating 38. ¿Qué es eso? Que la gente le da like 38. Chécate cuánto tiene el mío cuando lo vea. Aunque el mío te iba a tener poco, anyway. Lo digo porque la cara de ella se me hace familiar. El Cyborg Angel hizo una que es una tipa, se me parece a alguien, pero no sé a quién. Pero es Warrior. Espérate, eso, ¿por qué carajo la dejé ir? Si tú te cambiaste de Warrior, solo la necesito, what the fuck? Hold up. If I learn of a matter that requires your attention, I shall inform you directly. Dismiss. Cancel gift, yes. Should you have further need of a marksman, my bow is... Yes. Search spawn. Advanced spawn. View spawn. We meet again, Arisen. ¿Ella se recuerda de mí que dice we meet again? I'm well glad to be traveling by your side again. I fire you by mistake. So te estás seguro. There's a ladder here. Ah, excellent find. Le dijo que hay una ladder here. So, según tú, no se puede. Habrá que buscar cómo hacerlo.
Hay una escalera que hay que tumbar y Carlos dice que mi Pon le dijo que era y que trepándose allá arriba. Pero eso está altísimo, cabrón. Yo pensé que era con un flechazo. Trátate con una flecha. Y no sirvió, ¿la? Pues yo pensé que era que la entrada está por otro lado, pero yo di la vuelta. No encontré nada. Oh, shit, me caigo por aquí también. Fantástico, ¿verdad? Ya a veces tengo que decirle que se queden atrás, porque estos hijos de puta persiguen a uno como si nunca hubieran visto gente. ¿Qué hay aquí dentro? Acá se la chamaca. ¿Pero qué es esto? Understood. I will await you here, Arisen. Well, you ought to not strain yourself, not in your current state. Those burns could easily have killed you outright. I expect 'twill be some time before you fully recover. A jugar se ha dicho. ¿Cómo se llamará esta chamaca? ¿Cuántas camas hay aquí? ¿Que esto es un hospital? Might I interest you in my humble wares? ¿Qué vende esta? Chach. Vendiendo esas sortijas a ese precio. Hope to see you again. What you need of me? I'm a tad busy at the moment. No pueden dejarme meterme en todas las casas que yo quiera, papi, porque me va a tumbar algo en todas las que me meta. Por eso es que tienen que cerrar la puerta con seguro. Sí, porque yo soy Rogue. Que yo soy pillo all the way. It's not... Have you some business with the apothecary, Nah. sir? I'm a thief. I was in your way. See, but I live up to my name and my title. Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well, if you can believe it. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. It will be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? What? You'd do that? You'd get the medicine for me? Suppose there's no harm in that, if you're really sure. Oh, sir,
I'd be most grateful. Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kindness. Pues sin culpa le di dismiss a esa y no sé si se llevó algo, pero no sé, no creo que se haya llevado algo importante para la próxima. I forgot. At last, it all becomes clear. I fucked up. ¿Puedo leerle esa carta? Puñeta. Don't stumble around in the dark. Figure said we want our further. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. Para la próxima, pues voy a estar más pendiente. Porque yo la mandé para el carajo y ni chequeé que tenía. Pero yo no creo que tenía algo hijo de puta. I hope not. Y si tenía algo hijo de puta, pues I'm not gonna know. I know they do. Well met. Here for some fruit, Roberant, are we? I know they do. But too late now. Too late now. ¿Qué es esto? Esto es mejor que lo que yo tengo. Lo caro que cuesta esta jopa, papá. Si el tipo te guarda la carne, yo creo que no se pudre. Porque tengo la carne guardada hace tiempo y no está podrida. Del será él entonces. No me da anyway. Between you and me, guys, they're mighty easy to make. Simple as combining the ingredients, if you know what they are. Do come again. I do so enjoy stocking up on supplies. I hope our coin purse isn't too much lighter. Right you are. ¿Dónde hay un in aquí? Donde yo estoy. No, ya la encontré. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter.
Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, it will only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. 'Tis a vocation for those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense and defense, and can adapt to any situation. I am a fighter myself, and should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. 'Tis a vocation for those who seek to master the dagger. Such blades lack heft, though this grants them the advantage of speed. Thieves favor light armor, which leaves them more vulnerable to attacks than those of other vocations. Their talents depend upon their finesse and ability to compensate for the length of their blade through sheer agility. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over time. Try them as you like. 'Tis a vocation for those who seek to master the mystical arts. Magic. Mages can cast a wide array of offensive spells and aid their allies with magical support. However, the more powerful the spell, the longer one must spend incanting it. Thus, a mage is unlikely to last long on the field of battle without allies to protect them. Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is maintaining distance between you and your foes. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray, be well. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? Here at the inn, we also offer changes of vocation for those who seek it. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Ahí tengo un H-Fish. So, I guess. Y una flor, faded flower. A ver algo aquí. Always a pleasure.
El pescado lo mezclé con pescado. Hizo otra cosa ahí y pude craftear. ¿Qué carajo es esta mierda? A medicinal pellet form of common fish eggs consumed to recover a great deal of health. Entonces la flor, pues no sé, dry flower. There we are. That ought to keep me light on my feet. Here at the inn, we also offer change. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But Viste que yo hasta abren cofre porque el fantástico abre un cofre, cabrón. Yo sé. Yo sé. Eso macho le está malo. De que tienen un nido por ahí y no lo puedes romper. Como Arturo. A medicine that contains cooling and fire. Cause fire torch. enough about me. Did you need something? Do come again. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? ¿Qué yo soy? Yo soy Tiff, ¿verdad? ¿Y qué es lo otro que viene? Sí, pero no está aquí, porque el tipo me está hablando para que me cambie, pero todavía yo no voy a poder hacer eso. Cabrón, cuando uno llega al pueblo del dragón, bla, bla. Es como... Tuviste que darle decline y todo, y él como que, ok...
No sé si se gastan o sí. Esa skill que yo compré, ¿se pone automática o algo así? In my line of business, patience is key. Always a pleasure. If there is aught you wish to know of vacations, mayhap I can advise you. Very well. There is no wrong, but I shan't take up any more of your time. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The Watchhead's waiting for you. Let us speak with everyone we can think of who might know aught of use. Puñeta, deme un break. Cada vez que yo me meto a un sitio aparece otro cabrón. At last we've arrived. Delivery in hand.
We need only pass our burden into the... Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? So this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. One could not have hoped for a gladder outcome. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Yo ni sabía que ella quería eso. Se me busca el otro mapa y yo quería ese para mí. But enough about me. Always a pleasure. Okay, so... Quest. Okay. Espérate. There's a ladder here. Ah, excellent find. ¿Qué quiere decir los símbolos de exclamación? Bueno, me dicen que hay una escalera, ok, me trepé en ella, pero que hay al final, ¿no? Ay, me caigo. Eso aquí ni nada. Subo para acá arriba, tengo la pandilla detrás. ¿Dónde fue que yo compré armor? Ni me acuerdo. ¿Fue aquí? Sí, fue este tipo. No. Yo compré ropa al tipo al cruzar la calle. Que no sé si comprarme el casco que le está vendiendo. Fuck it. Always a pleasure. I do so enjoy stocking up on supplies. The longer the journey, the more supplies we'll require. Right you are. Here at the inn, we also offer changes of vote. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. Always a pleasure. Dame equipment. Here at the inn, we also offer... I get so few customers, you see, that I can manage... both roles myself. But enough... Do come again. This isn't right. In the end, 'twas all for naught. What am I to do? He really ought to have returned by now. Mayhap 'tis time I went looking for him. Is that you, Norbert? Ah, fie. I got my hopes up for naught. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I've seen no sign of him since. I'd go and search for him myself, only... it is a dangerous place. Understand? I'm not afraid of monsters, but it would hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? So I thought, mayhap you'd go in my place. You look like you could manage those woods better than I. Please, sir, I worry for my brother.
Many thanks. Right. As for where I think he's gone, go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. This won't work, will it? I could see the route in my mind's eye, and my feet know it better than I do. I don't think I could plot it on a map, and it's hard to describe. But my brother and I are the only ones who use the path, to my knowledge. I suppose there's only one thing for it. Nada más que termine de hablar con esta I'll persona. have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have changed since the dragon's attack. I'll need you to watch over me, keep me safe. You will, won't you? Right. In we go. We must fly to the aid of those in need. Qué hostia. ¿Qué tú dices, cabrón? ¿Y cómo diablo lo encontraste, cabrón? Porque yo lo que veo es una cabrón escalera, that's it. Ese me lo de inclamación. Eso te está diciendo que hay algo allá arriba, obligado. Cuando vires, porque coge un cuello y el tipo quiere que lo proteja. Tis rather peaceful here, isn't it? A brief respite is naught to decry. ¿Y encontraste el virus el que te mandé la foto? ¿A ti, cabrón? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Espérate, señor, porque si los cerditos volvieron, los cerditos quieren que yo los mate. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Porque yo tengo una carne cocinada, pero no me deja use it. ¿Por qué? Espérate. No. Yo pensé que esto era carne, cabrón. Eso no es carne. ¿Eso qué carajo es eso, cabrón? ¿Eso en dónde? ¿Y cómo yo sé cuál es la que está cocinada y cuál no, cabrón? So, a la que tú te la cocinas, él se la come, that's it. Tremendo. Yo pensando que eso era carne. Voy a comérmelo, gracias a Dios, que no se funcionó. Era un maldito Wickstone Shard. Porque aquí me quieren dar Wickstone Shard a menos que yo tenga 99 chavos y lo compre completo. Machu, cuando tú termines con el Fantastic, dale un cabrón Shard de eso. Saca. Cabrón. Seguro. Ellos te están diciendo que ese es el trading system. Qué majeta. Mira, manzana, papá. Y de gratis. Aquí que hay que ir al supermercado. Te me daban zanahoria. De puta. This is a good spot. Let's stop here a moment.
Él quiere hacer campamento. Pues fácil, aproveche y como. I've camped here with my brother many a time. No doubt he... My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way? Espérate, ¿qué está pasando? Make camp. So, cook. I take it this Ahí veo los stats. We've camped here many a time. Yo tengo un HB steak, cabrón, que me da plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, plus 5 de todo, cabrón. ¿Será que se va a pudrir? Si es que está H. A Carlos. Pues yo lo voy a cocinar por si acaso. Qué hijos de puta, cuando lo cocinas es de verdad. Okay. Not like a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. So, rest till morning. Ay, ¿qué quiere el hombre? Okay. We ought press on. Let's go. Before my brother. Es para acá arriba. Veo algo aquí. Veo monstruos ahí, pero yo soy medio mono. So quiero ver qué hay para acá arriba. Ustedes ya están peleando allá abajo. Esta es parte del camino. Parece que eso es parte del camino. Y si eso es parte del camino, pues pichea. Porque yo quiero irme aquí. Y eso, que soy toda. Está el mierda. Hijo de puta. ¿Cómo yo morí, cabrón? ¿Qué es eso? Cabrón, yo me puse invisibilidad, eso ni sirvió. Ellos me vieron. ¿Será porque me habrán visto antes de ponérmelo? Yo hice res. Vamos a ver. Ok, yo hice res. ¿En dónde carajo estoy? Ok, yo quiero probar. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No, mami, en el huevo. Here, strike with lightning on your side. Que comí el culo. There's no one standing who might say otherwise. ¿Tú sabes qué es que Gandalf te dé un high five? Take each trial as it comes. ¿Te volviste a Deto o qué carajo? ¿Todavía eres Archer o te cambiaste?
Bueno, mándalo, no me ha llegado We nada. have found the material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I'm up to the challenge. Focus your strength, Arisen! Keep on the move, and I'll strike them down. We are at our best when we combine our strength. Well done, Master. ¿Cómo carajo? Yo tengo electricidad si yo no le puse ese poder a Gandalf. Ah, eso tiene que ser Carlos. Mejor todavía, porque yo no tengo eso. No, yo iba a ponerle el de fuego, pero no creo que está Kane. So, si tú se lo quitas, tienes que decírmelo para yo no ponérselo. Para yo ponerle otra. Esa es la idea. Yo le pongo otras cosas a Gandalf. Digo, al Fantastic. Y tú le pones otras cosas a la tía, porque lo voy a ver ahora. Si tú quieres que te den así sentado. Ajá. Así que tú quieres que te cojan. Así sentadito, cabrón. Ándasela al Arturo. I'll gather this. It might be of use. Ya yo le hice Ogre y el Fantastic. Le compré otra habilidad. Pero esos bridges se pueden romper, pero supuestamente después se arreglan. Oh shit. Vamos a tener que cruzar por si ellos lo cortan. No, I'm sorry, macho, pero este juego está más cabrón que el anterior. I'm sorry, cabrón. No, pero, cabrón, tú dices que las animaciones y todo eso era lo mismo, and it's not. Let's be real, it's not. Chacho, papá. Con nada más darle high five al Fantastic, se ganaron Game of the Year. Yo tuve que cruzar ese puente mandado, porque si ellos vienen y lo rompen, se jodió esto. Tengo que virar después. Cofre. The habilitation are negative status would affect that range from. Esto me va a quitar las ganas de jugar el anterior. Pero por la historia lo va a hacer. ¿Qué pasó aquí? It does not inflict damage increase when you're more likely to win by fire. Algo me dio un debuff, parece. Algo que rompí me dio un debuff. Y ese cofre como que está en un área mala para coger.
Y aquí un cabrón durmiendo. The void's flame is any cluster risen. You can put it out to the hill. So. Damn. Ya lo, la trepa que yo acabo de dar, papá. Now seems a fine time to sort through your belongings, Master. Lessening our load will help to keep us light on our feet. I'm heavy? I'm not that heavy. Eso es que me echan points, lo tienen que hacer mejor, cabrón. Porque yo estoy aquí buscando y... There's nothing. There's no way I can climb up there. The higher... I think it's like there. ¿Qué carajo es eso? Oh, el tipo. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? ¿Qué para acá abajo? Qué pena que no hay caballo. En este universo eso no existe. O en un lobo, cabrón. Pregúntame si estoy haciendo main quest. Yo estoy escolting un cabrón que dijo la palabra mágica. Mi hermano se perdió. Can't have that. We cannot have that. You're welcome to take whatever you like from my pack, I'll Master. find your I'll brother. gladly see you put what I find to good use. What the fuck What is is this? Got a question about my training regime? Suppose that was an unlikely guess. None took to the... No. A pity. I'd hoped to add you to our ranks. You'd seem like you'd be fit for battle, even if I were to call upon you on the morrow. Which is more than I can say for the rest. Apologies for assuming. We've had fewer folks looking to enlist of late, and I'm hungry for recruits. Many keep their distance on account of the instructor being a beastren. How very Vermundian of them. At the very least, I'd like to provide some decent training to the soldiers we have now. Easier said than done, especially when the weapons we were promised have yet to arrive. It isn't like to boost their morale having rusted steel to train with. What I wouldn't give for some decent weapons and a soldier to act as an example. Someone with motivation to grow. That'd light a fire under them, I reckon. Mayhap you could aid us. I know 'tis much to ask of anyone, let alone a stranger, but what else am I to do? Much appreciated. We'd welcome what you can spare. The Baron's request is quite understandable. Weaponry and motivated soldiers are the pillars of any military. Ok, eso que él quiere que yo haga que le dé armas mías o que se las busque, pero yo no voy a dar mis armas. Un tipo que me encontré de camino a hacer este quest dice: procure weapons and find a motivated soldier. You encounter Baron, a Beastrian trainer recruit at the encampment by the border. Thought he is a warrior of skill. His presence seems to be... No sé, pero no lo voy a hacer ahora porque está en medio de un quest. Me imagino que si es por tiempo te lo dice, ¿verdad?
Ajá. Por eso es que lo pregunto. So, si es por tiempo no te lo dice. That's stupid. Would be a good place to take stock of our surroundings. Right you are. Yo no voy a coger mucho quest. Bueno, obviamente cogí este de camino. Y creo que tengo uno main quest. Make your way into the capital. The watch is waiting for you. Yo no sé ni cuál es main ni cuál no. Hay una aquí que dice make your way into the capital and affirm your identity as the arisen. Eso tiene que ser importante. Entonces tengo uno de The Watchhead is waiting for you at the village entrance. Go speak. Yo los vi en la entrada y yo brinqué la cerca para no hablar con ellos ahora mismo. So, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir por ahí para arriba? Vamos para acá arriba a ver qué es la que. Pero no sé. We've been traveling together for some time now, haven't we? As a result, we move as one. Por lo que veo, tendré que subir. Mira un Beetle aquí. Ya está mierda. Yo nunca cogí esta capa. Que me la encontré. Pues yo no compré eso. Si yo compré eso, estoy loco. Y esto yo no lo guardé. Como, man. Voy a dárselo al Fantastic para que lo aguante. Can anyone hear me? Please! I need help! What's this? We're under attack! This is why we must be vigilant. Papi, ¿quién le gusta el lobo bien hecho? ¿El who? thought I was done for. ¿Qué es eso? It was a near thing. How are you feeling? Obviamente que es lento. I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. You'll hear no complaints from me.
Let's be off then. Let us take every precaution that we might see our charge delivered safely. O sea, ahora tenemos que virar. Ok. Pero primero vamos a subir acá arriba a ver qué hay, papá. You have my protection. I grant you lightning's fangs. No se asusten, cabrones. Oh, ¿qué carajo hay aquí, cabrón? Oh, shit. ¿Qué es eso? ¿Un ogre o un troll? Woo! That hit me hard. No, it is one of the targets my own master. I should like to see it done. Lend me a hand. Broken. A moment of indecision will spell out doom. You are De aquí me caigo yo. Puñeta, ¿qué es eso, Carlos? Mira, se cayó. Tipo se desmayó, cabrón. Tis done. Thank you, Arisen. I'm overjoyed to have completed the task my master set for me. Splendid. ¿Lo viste o no lo vas a ver?
Deja que lo pueda que te llegue. To me, we'll find some rare materials here. Well spotted. Shall we see what we can find? Déjame ver, a ver. ¿Qué pasa con eso, Charlie? Velo. ¿Qué es eso? ¿Un troll o un ogre? Un cyclops. Yo pensé que era un cyclops porque nada más tiene un ojo. Pues puta se quedó sin estamina 2 veces. Bueno, una se desmayó. A ver. ¿Qué es eso? ¿Un ogre o un troll? This is nice place. The more the merrier. That hit me hard. De aquí me caigo yo. Puñeta, ¿qué es eso, Carlos?
se desmayó, cabrón. My word. Never did I dream we would come upon such a rarity. How exciting! My heart is fit to burst. ¿Verdad que yo estoy con estos cabrones? Son capaces de que se me mueran. Let me get that. Gran, I want to learn magic, please. This again, child. You know full well your father has forbidden it. There are plenty of things more deserving of your interest. Why not turn your aspirations elsewhere? Why must you always take Father's side? I'd have thought you'd understand how I feel better than anyone. Why won't they let me study magic? It isn't fair. ¿Y la doña? ¿Para dónde cogió? Sí, mano. Vi un par de sortijas que yo digo, damn, bro. Can't afford that shit. I'm gonna have to rob you. ¿Dónde cogió la doña? ¿Ah? Bueno, corillo. Wait here. Porque son muchos cabrones allá adentro. ¿Dónde cogió la doña? What is it? 'Tis dreadful dull round here. How long do they mean to shut me away? All I want is to study magic, but Gran refuses to teach me. If only I had a grimoire or two, then I could study on my own. If you find any grimoires, would you bring them to me? You needn't seek them out. Any you happen to find will do. Still, I'll write up a list of the tomes I'd most like, so you know which ones to keep an eye out for. Let's see. There. All done. Mayhap I was a little overeager, but you Espérate, can bring them all. estoy hablando con alguien un Just two or three segundo. would be swell, though I would be thrilled to have the lot. Oh, and Gran is like to confiscate the grimoires should she espy them. Pray hand them to me when she's not at home. Esa es la We have mierda. to scour for the grimoires and Miss Trisha's list. Esa es la mierda que la doña se fue. ¿Qué tú dices, cabrón? Nah, I'm good. Find what grimoires you can and deliver them. ¿Qué carajo son grimoires? Carajo es Grim. Aquí nadie puede darte una foto de lo que ellos quieren, ¿ah? Todo el mundo quiere algo, pero how the fuck am I gonna know what the fuck that is? Se pudrió el pescado, cabrón. Nah, cabrón, la carne se va. Porque ahí se me puso H y yo no tenía H meat. Y el pescado se jodió. So, the Eye of a Cyclops. Mira, y esa carne se pudrió también. Raten.
Combine. Pero no la puedes combine. ¿Qué hace eso? ¿Qué brew es ese? ¿Pa' dónde cogió la doña? Yo no sé ni pa' dónde cogió la doña. Que yo no sé qué carajo es eso. Cabrón, ¿qué es eso? Quest. Find what grimoires you can and deliver them to Trish. ¿Qué carajo es eso? Voy a tener que googlear eso, en verdad, para saber lo que es, porque what the fuck that is. Grimoire. Bro, I just want to know what the fuck that is. I don't need to know where they are. Damn, hay un tipo con un clase de shows del... ¿Qué porquería que me encontré acá? Tremendo. Esa nena me mandó para el quest de la madre, en donde lo que ella quiere, la primera cuesta 5,000 gold. No me compré yo una sortija. Ella quiere una mierda que se llama Grimoires, qué sé yo. Y lo googleé para ver si me enseñó una foto. Quería ver una foto, no saber nada. Pero obligado me tuve que meterle a donde habla sobre eso porque no hay foto. Y lo que dice es que es bien tricky el quest porque no te dice tres carajos de cómo conseguir las cosas. Y literalmente es y que un vendor te la vende fuerte 5,000 en la primera. Y las otras dos las consigues peleando un boss. Y ella te dedique magia, parece que aprendes magia de ella. Pero yo me imagino que esa magia yo no la puede aprender mi pon o es nada más para mí. Whatever. Se jodió el quest entonces. Ok, so... Vamos a usar una de estas carnes antes que se pudra. Al lado del Cyclops. Vamos a cocinarla aquí. ¿Qué carajo es esto? ¿O una piedra jota? Ah, shit. ¿Le has hecho creer a tu de esto, Carlos? A tu companion, cabrón. I am attentive and loyal.
¿Y qué level es? Remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Pues déjame ver. No. A ver qué item tiene para volverla a llamar. Debrief upon in the déjame ver. Aurora lo que tiene es una mata. Ok. I know of nothing that demands your immediate notice. Dismiss. Second. 'Twas a fine adventure we shared. May we meet again. Si hay algo que necesitas, me avisa para mandártelo con ella. Puñeta. Yo no te mandé nada. La mandé para allí y ahora no la puedo encontrar porque lo estoy haciendo en una piedra en el carajo y no me deja poner friends. En serio. Jesus Christ. Ahora va a tener que esperar a llegar allá. Porque no me deja poner friends. Está bien. Lo hago cuando llegue al pueblo. Anyway, para el pueblo voy. Déjame make camp. Cocina esa carne que se está podriendo. No, yo no te mandé nada porque dije que te voy a mandar si todo eso tú lo debes de tener. Pero si necesitas algo, me avisa. Puñeta, porque no puedo cocinar. Ok. La H. Que cocinarla antes que se de esto. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours' sleep? Good sleep is the key to a good adventure. Vámonos para el carajo. Encontré una cueva, cabrón. Pero no va a entrar sin tu muñeco, voy a marcarlo. Para virar. Con tu muñeco, porque qué carajo. In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to see it. ¿Dónde está? ¿Para acá arriba?
You are wise indeed to have sought my aid. Ahora tú quieres jugar de esto. ¿Tú no estás jugando esto? Machu dice que quiere jugar Fortnite de repente. Tú a dormir. Tú duermes, cabrón. No jodas. Eso es... Eso es embuste. Que va a dormir. I guess. ¿Qué carajo? Ese de arriba. Espérate. ¿Por qué? Quiero ver qué es esto aquí. ¿Qué es esto aquí? A ver qué es esto acá arriba. ¿Y cuánto pesa el otro? This is generally used as a material. 95. One can see far to the distance from here. Would be a good place to take stock of us around. Right you are. Espérate. To understand, Elvish Master. ¿Qué pasó aquí? I expect you'll find my talents useful should we encounter another speaker. Espérate, ¿qué está pasando aquí? Yo me encontré como una piedra, pero lo que hizo fue que somonía a alguien. ¿Eso no me gastó nada a mí o sí? Pero no me gastó nada, ¿verdad? Pero yo pensé que se iba a transformar en una Summoning Stone de esa, pero no. ¿Y qué carajo es eso ahí? Un pájaro, harpies. It seems I've collected a few too many things. Perhaps I ought to be more selective in future. Ahí está. La miel de cueva esa con la escalera. No, tiene en una parte más alta, pero lejos de ahí. Espérate. Por aquí había una harpy. ¿Para dónde carajo es? Míralas ahí. ¿Y cómo me trepo ahí? Para acá. Alpina mano aquí de todo. Ay, la que he tirado Tondele es la tuya. Fuck, nos puso a dormir. Crap. Levántame, Fantastic. Se llevaron a Fantastic volando. Fuck.
Buena. Buena, fantastic. En serio, me dice que no puedo romper esto aquí. Puñeta, ¿por qué no puedo coger esto? Digo. Hang in there, Master. I am coming to assist. Puñeta. There's ought to be found here. We ought to take a closer look. Este es el hermano de este cabrón. ¿Y qué carajo es eso? Oh shit. On another note, ought we not add an archer? Seeker token, eso es lo que tú encontraste. There are 200 of four across the Ah, now here's a surprise. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. ¿De carajo está el hermano de este hombre? I believe in you. Back at last. That was an ordeal. Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late. And I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him.
My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets, even when you can't be sure where it leads. We managed to save Norbert, and perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Ne'er again will I let fear stop me from doing what I know to be right. With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. 2 good deeds in one, you might say. ¿Qué tú hablas? Oh, te metiste para allá. Eso es lo que dijo Macho. No, pero que dijo que tenías que crearlo, que por eso no iba a jugarlo. Ahora mismo. I'll go and open the chest. This ladder looks sturdy enough to climb. Hail, Arisen. 'Tis plain you've been training diligently in my absence. I'm well glad to be traveling by your side again. Here at the inn, we also offer... I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need to come again? ¿Qué te gusta? A ver si le de esto. Qué fantástico. No.
Yeah. Here at the inn, we also... I get so few customers, you see, that I can Did manage it? both roles myself. But enough about me. Did you need something? Okay. Y... No le pase withdraw. Weird. Do come again. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough... About me. Did you need something? Always a pleasure. Here at the inn, we also... I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself.
but enough about me. Did you need something? Always a pleasure. Well met, sir. How might I be of service? Que no se necesita pickaxe para filmar, que no veo nadie que la venda. Pickaxe para farmear. Do come again. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. The Arisen is ever prudent in the application of coin. One can see far to the distance from here. Would be a good place to take stock of our surroundings. I quite agree. Allow me. I would gladly be obeyed, Arisen. How might I be of assistance? I'm in your debt, sir. And not just for saving my...
You encounter procure weapons and find a motivated soldier. But how the fuck am I gonna do that? Weapons are simple enough to procure if we have the coin. But we might be lucky enough to find some in treasure chests. Right you are. So he wants all the weapons? Here at the inn, we also offer... I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Do come again. If you don't mind, sir, I've my duty to attend to. I follow my whims, wheresoe'er they may lead. We would fain hear your requests, dear audience. Hale, if you've a moment to spare, I'd like a word. As you can see, we're rebuilding, a task that can always benefit from another pair of hands. What say you? Would you be willing to help? Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A basque of saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use them to send the saurians scattering. A saurian nest so near the village is worrying indeed. Let us see the explosive casks there as quickly as we may. You have my support. No, no, no. Jesus. Hijos de puta que van ya a pelear. Estoy mirando una mierda de un quest que me dieron y ya la tipa tuya está casteando. ¿Dónde es aquí? Vamos a decirle a estos cabrones.
We're You here. haven't forgotten us, have you, Master? There, Master! Saurian! Cale, eso no es... Fuck. Then I shall remain by your side. Cúrame, cabrón. Stay with me, Arisen. Wait right there. Forgive me for being a burden, Arisen. ¿Qué le pasó a tu tipa que no la vea? A tu tipa le encanta caerse en el agua. No sé en dónde está, pero no la veo aquí. Very well. I shall return. No la veo aquí, cabrón. Ya tuvo que haber muerto cuando me tiré para allá abajo. Me jodió la del tipo también. Se murió también la otra. Se cayó para el agua. Pero la tuya no sé cuándo fue que se cayó. Pero Sunset draws near. tengo que... No sé. Tremendo. Oh, qué bruto. Era con esto, cabrón. Ah, yo me tiré para allá a pelear. Es que en verdad yo no vi eso. Si me voy a tener que mirar bien, que yo me imaginé que era algo así, pero...
'Tis an honor to see you again, Arisen. An unexpected reunion, but a happy one. Hail, Arisen. 'Tis plain you've been training diligently in my absence. I'm well glad to be traveling by your side again. There's a ladder here. Ah, excellent find. Well, that appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear of the village boundary in future. But pray, take care not to drop it in the river. Villagers use that water on a daily basis. You must make sure your aim is true. Are we clear? Good. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurian's nest, and your task is done. Now we are to throw a jar of poison. Be sure to handle it with care, Master. Well done, Master. Those Saurians shan't dare approach the village for some time, thanks to your efforts. It was a pleasure to recount such good tidings. El what? Bueno, yeah. En la otra pestaña, ¿verdad? ¿Dónde carajo coge este hombre? Espérate. Ajá, Nestro. And I must say, you've a fine arm. I couldn't have done better myself. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills I possess. Or perhaps 'tis a little early for such talk. In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. And for that, I'm grateful. Our task is complete. That was certainly worthwhile. A job well done. 'Tis vital that we rest and regain our strength before moving on. Ah, you've returned. Good timing, too. I have questions for you. First and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Very well. Speak with me once you've finished your preparations. If you see aught untoward, pray inform me.
Pray, do not impede me, sir. I'm on duty. Well met. Pleasure doing business with you. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Pray, do not impede me, sir. I'm on duty. Understood. I will await you here, Arisen. If you don't mind, sir, I've my duty to attend. Well, you ought not strain yourself, not in your current state. Those burns could easily have killed you outright. I expect to go at least before you fully recover. Ought you needing me? Where was I bound again? Make haste, then. We must leave anon. Very well. Speak with me once you've finished your preparations. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters.
Where are the skeletons? Such fiends quail before holy light. My curative magics are at your disposal. Things like that. Let my magics draw from the mental room. Hard one. What failed to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Such a magnificent tapestry of stars. You have my support. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a form better apprised of such matters. Fight on! That was certainly worthwhile. The fire must be put out ere our comrade burns. Lightning on your side. This seems a decent spot for a campsite. Let us keep this place in mind for when night falls. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Naught like a feast to get you ready for bed. Agreed. We ought to give ourselves a chance to recover ere we continue on our journey. Weapons are simple enough to procure if we have the coin. But we might be lucky enough to find some in treasure chests. Quite agree. Open your eye. Is everyone? It is dark out, but our day begins. Shall we check our packs and be off? Ready to forge on?
In another world, I learned that a forgotten riftstone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Might you consider lightening your pack, Master? If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favour. We must not let down our guard. Let my magic imbue your weapons with fury. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Well met. Have you any weapons for me? ¿Cómo es que uno hace teleport aquí?
Weapons are simple enough to procure if we've the coin. But we might be lucky enough to find some in treasure chests. You have my support.